Yes, Laikipia Governor Ndiritu Murithi, Rift Valley Regional Commissioner George Bear and the DIG Nur Gabo, together with the Rift Valley Regional Police Commander Frederico Cheng, the team agreed to reopen schools in the area with police officers deployed in the region to provide security to both teachers and learners. So far, 10 persons have lost their lives in the skirmishes, with 22 homes razed down by the bandits. At least 200 families are sheltering at St. Mark Catholic Church and Deliverance Church in areas within MORAN. I'm the head teacher of the school. Tangu last week tutakuwa shule. Nilikuwa nakuwa tu shule lakini wanafunzi wao wanakucha. Lakini sasa naona leo at least kuna signs kwa sababu tu kuna around 65 out of 582 katoto kwa placement of school. Sasa natarajia the course of the due course wengine watajiunga nasi. Mimi naitwa Peterson Mudhua na mimi ndiye school administrator wa Tumaini Academy. Tumaini Academy is a school owned by the Catholic Diocese of Nyahururu, lakini inamanajiwa na MORAN Catholic Parish mahali tuko kwa wakati huu. Tulihamisha watoto wetu kutoka shule wakati hizi ghasia zilizidi sana na tukawahamisha na tumewasqueeze kwa madarasa tofauti tofauti, zile rooms ambazo tuko nazo hapa kwa parokia. For example, hii ni Roa Primary, kuna grade 1 and 2. So wengine wako upande huu, the others wako the other side. Okay, kulingana na vile tunaambiwa na serikali, maybe ninaweza sema we are confident that kuna usalama na pia serikali wametupatia security officers ambao wako on the ground, lakini unajua kuconvince wanafunzi na kuconvince wazazi including ourselves teachers at pale Garinaro, kwa sababu shule yetu iko katika kijiji kinaitwa Garinaro, si kitu rahisi sana. So we need to buy sometimes, bearing in mind that the distance from here at the center mpaka shule mahali shule yetu iko si distance kidogo, na kama amepita hapo ni msituni. Kwa mambo ya ufunguzi wa mashule tunaridhika na hali vile ilivyo, kwa sababu kati ile shule 5 ambazo ziliathirika kabisa zote ziko na walimu, ingawa pia haijakuwa ni 100%, lakini kila shule iko na walimu wamerudi. Na pia kwa hizo shule 5 shule 2 ndizo hazijaresume masomo vizuri. Mergwit kuna asubuhi tutarudia kwenda kuangalia, lakini kulikuwa na wanafunzi 2 tu. Alafu hii Miharati ndio wanafunzi hawajarudi, maana yeye ndiye aliathirika sana. Ndiposa mnaona tumeanza kujenga nyumba kuanzia huko upande wa Miharati, maana wazazi wengi wako kule town. Na pia tungependa kuleta mambo ya kugawa chakula itoke town ikuje huko mashambani, kwa sababu watu wengi wanakuamilia kule mjini kule MORAN, kwa sababu kuna chakula kinapeanwa huko. All right, now away from that is that residents of Bungoma are mourning the death of a Class 6 pupil who is confirmed to have committed suicide following a disagreement with his lover in what is believed to have been a love triangle between the pupil and the bar attendant. The matter is still under investigation by police. Kuna msichana wa bar ambao kijana anapotelea huko, ndio sababu aendi shule. Ati alilala kwa nyumba ya huyo msichana kwa bar. Kesho yake ndio kijana akachinyonga jioni. Na ni usuni, tena ni uchungu, kwa sababu ikiwa hiyo bar ina uhusiano na watoto wa shule, wanaleta wasichana alafu wanashughulika na watoto wa shule watoko. Kijana kama huyu wa miaka 14 anawezaje kupatikana kwa pa akilala lodging na wasichana wa pa? Hiyo ba tunalia serikali ya Kaunda, OCS wana Baholo, Kopro ya Malaha, mtusaidie watu wengine. Wangu amekufa, na msaidie watu wengine, muangalie security, angalie mambo ya hiyo ba ya Kaunda. Nikamwambia mtoto wangu enda shule, akakataa. Tena namwambia enda shule mtoto wangu, wewe uko karibu uko mtoko. Anikaa nikunyamaza tu. Tena Thursday
Nikamwambia, enda shule mtoto wangu. Kakataa. Kama naona narudi na nakimbia. Kama naona narudi akaniona tu anakimbia. Nikamfuata, niende nimshike. Na nakimbia anaenda. Tena jioni saa 11 mwenzake anarudi ndugu yake. Narudi shule kwenda kutoa uniform. Akampata mlango imefunga. Amesukuma mlango imefunga. Sasa ya pili mtoto akasema, mama, tuna mtu hapa ndani. Nikasema, angalia yako wana kabla ni mtoto wenu. Hapa na msichana ama ni nini? Huyo mtoto akaingia ndani, akapata ni muti amefungia mlango. Alimpata alikuwa amechifunga, kamba aliweka juu, na alafu mwenyewe alikuwa kwa meza, kuingine ilikuwa chini na ingine ilikuwa kwa meza. Ni maajabu sana kusikia kwamba huyu mtoto ni wa shule lakini analala kwa baa. Hiyo ni mbaya sana, nimesikia uchungu sana. Na unajua leo siku hizi leo elimu ndio maisha kwa mtoto. Sasa mtoto kwenda kunyemelea baa na wasee wa baa wenyewe wanaona, maaskari wanabaholo, serikali mtusaidie hapa. Ni hii maneno isirudie tena, inatakiwa iende kabisa. All right, now as the country edges closer towards the 2022 general elections and campaigns, NCCK chairperson and Archbishop Timothy Ndambuki has called upon all political aspirants and stakeholders in the country to avoid spreading divisive politics and instead objectively target to reunite Kenyans. This comes after Anglican Church of Kenya Bishop Olisa Pete barred politicians from speaking during a church service in Butere on Sunday, where he presided over the consecration of the first female bishop of the Anglican Church, Reverend Rose Okeno. Politicians in attendance included former Prime Minister Raila Odinga, NC leader Musalia Mudavadi, and Moses Wetangula, together with the Kotu boss Francis Atwoli, among others. Mwaka huu ni mwaka wa vijana, na vijana wengi ndio hasa sana wanakumbana na hiyo sehemu, kwa sababu tukiangalia ile tunaita bulge ya youth katika taifa letu ni kubwa sana, kiasi ya kwamba sehemu za kazi asipatikani, na kwa sababu ya kukosa kazi na mambo kama haya vijana wanaathirika. Na tutie maanani, iwe ni kanisa, iwe ni serikali, tuone jinsi wa vijana tunaweza kuwasaidia kukumbana na hali hii ya maisha ambao inaweza kuleta mambo hayo. Pamoja na hayo, tunapoangazia mwaka wa 2022 kama mwaka wa elections, unaweza kuongezea madhara mengi endapo hawa vijana wote wamesoma, hawana kazi, wanaweza kutumika vibaya na wanasiasa. Ili kwa sababu amepewa 200 anaweza kutenda chochote. Kwa hivyo 2022 ni wakati wa kuombea sana. Mapasta ningewaomba pia wachukue jukumu na walinde madhabahu, kwa sababu hapo kuna madhabahu. Katika mazishi tunaanza na madhabahu, na hapo kama ni kupeana faraja, mtu haja kupeana faraja na sio mahali pa kisiasa. Na hii imeonyesha hata sehemu zetu za Ukambani ambao hatukuwa na hii tabia, hiyo tabia tumeanza kuiga. All right, now Director of Public Prosecution Nordin Haji has dropped charges of three legislators arrested in April during the KABUCHAI by-elections. Nandi Senator Samson Cherargei, Wilson Kogo, and Nelson Koech were acquitted, but the case against Kimileni Member of Parliament Didmas Baraza has been retrained and is set to appear in court on the 25th of September this year. This comes after the 4 legislators had appeared in Bungoma Court. The 4 faced charges of preparations to commit a felony contrary to the section 308 of the Penal Code, and also stopping officers from taking their fingerprints during the by-elections. My name is Christopher Mite. I'm one of the members of Law Society of Kenya. Here we dropped 3 charges. The OTBB dropped 3 charges for the honorable members, and we retain 1 for Honorable Didmas Baraza.
as a lawyer, we are ready. We are ready. We are saying just bring it on. We will defend our client to the hilt. And I just want to encourage our clients that since Kenya is a country based on the rule of law and the constitutionalism and the independence of judiciary, there is nothing to fear. It is there's nothing to celebrate. The cases that we were facing in Bungoma Court were horribly mischievous. It was used by the state to simply silence individuals and a few of us. It is very unfortunate that a case that we are all co-joined, you find that 3 of us have been discharged and our colleague Didimas Baraza continues with the same case. I want to urge the courts that they should move away from being the theater of absurdity, where a state can think of punishing people and they want to use the courts to simply drag and soil their names and waste time. As you are aware, we just received the news today morning when we came for a mention. The office of the Director of Public Prosecution, through their representative today in court, indicated that they have withdrawn charges against myself, Mheshimiwa Nelson Koech, MP Belgut, Mheshimiwa Wilson Kogo, MP Chesumei, but unfortunately they have retained charges against our brother Didmas Barasa. As at now, myself as a legal counsel, I will be on record among other advocates to appear in court on 26th October this year for full hearing against our brother Didmas Barasa. So I'm going also on record because I'm a practicing advocate. No doubt that this matter is before the right court. We will go there and argue our case. And at the end of the day, I want to use this case to develop the jurisprudence of this country. That we don't just wake up in the morning, you found a pedestrian on the road, you find a motorist on the road going about his or her business, then you bundle them into a police car with alleging that they were planning to commit felony. Now switching gears to Nandi County, where the Nandi County government has recovered 53 hectares of land that had been grabbed by rich business tycoons at areas of within Tinderet. Agriculture CS in the counties, Mr. Kiplimo Lagat, said that the recovered land is set aside with the 53 acres of land set for construction of a coffee factory, butcheries and other businesses to aid in economic recovery in the county amid the COVID-19 pandemic. Nandi County government will seize about 53 acres of land that had been confiscated in Tinderet. One of the reasons we're having this meeting is public consultation on development agenda for the county government. Nandi County is in the process of resettling squatters in the county. We're still pursuing that. Part of the agenda of this county government is actually to repossess all the grabbed lands. We are all aware that there are a lot of parcels of land that were allocated to individuals irregularly, and we have 11 court cases in through the National Land Commission that were ruled that actually they were irregularly given out, including the Nyando Valley parcels of land. We have several thousands of parcels of land here. Like this parcel alone is about 12,000 acres. Residents of Chebunot village in Songo constituency in Tinderet in Nandi County are overjoyed by the county government move to seize and reclaim part of 12,000 acres of land which was seized by some landowners for personal benefits. Ni hekari 12,000 na shamba ambayo limepatikana ni heka 53 ambayo zimekawanywa, zote zilikuwa zimetengwa kwa sekta mbalimbali. Kuna sehemu ambayo imetengwa sehemu ya afya ni eka 1, sehemu ya shule ni eka 5, alafu sehemu ile nyingine ya veterinary ni eka 14. Na hiyo shamba bado haijafanya kazi. So tungependa kuomba serikali ya kaunti ya Nandi itusaidie tena kwa ile shamba nyingine
ambayo haijafanyika kazi. The 53 acres land on the Chebunot land has now been allocated for various projects by the Nandi County government, including construction of a coffee mill, livestock market and other projects. The Minister of Agriculture in Nandi County, Dr. Kiplimo Lagat, said this at a meeting between Nandi County leaders and farmers in Songol location. And one of the issues that we've discussed here today, other than the establishment of the sugar factory and the coffee mill, from today we have opened the sale yard, and we expect the farmers to now proceed and start selling their cows. Okay. Margaret Wangarike reporting for Mwangaza, Primetime News. Now, a little bit of Manta's mental health is that as the country grapples with the COVID-19 menace, the mental health, or rather the COVID-19 pandemic, has played a major role in catalyzing mental health complexities among families. At least 483 people have committed suicide in the last 3 months within Kiambu County, topping the list of counties with the highest numbers attributed to mental health illness, with men having been affected the most. Tumeona ya kwamba hivi karibuni watu wengi huwa wanapata ule ugonjwa kwa sababu ya changamoto ambazo tumepatana nazo katika maisha yetu. Sana sana za kiuchumi, sana sana za uhusiano baina ya familia, marafiki na pia hata uhusiano kazini. Vile kazi inakuwa ngumu, pesa hakuna, watu wanasongwa, wanajaribu kufanya juu chini waone wameweza kutatua ile shida ambayo wako nayo ya kipesa. Kuna ile assessment tool ambayo tunatumia ama tuna assess ule client kwanza, na kuna assessment tool moja tunatumia back depression test. So tukipitisha tukifanyia yule client hiyo test, tuna assess level ya depression imefika wapi. So inaweza kuwa ni level gani, mild ama iko severe ama iko moderate. So mild, moderate ama severe, na tukijua level hiyo ya depression, and then ataona psychiatrist, the second person, that is the second stage ambayo anaona ule psychiatrist. After kumuona psychiatrist ambapo ataweka under medication, then tunamweka into therapy. So tunampatia therapist wake ama counseling psychologist wake ambaye atamsaidia kutembea ile journey na kurecover through your depression. Depression wakati unasikia sasa umeanza kusikia huzuni, umeanza kusikia hasira bila sababu. Hakuna mtu amekukasirisha, hakuna kitu kimekukasirisha, lakini unaanza kuhisi hasira. So ukianza kusikia hiyo na hakuna mtu amekukasirisha, unajua kwamba kuna uwezekano unakaribiwa na ugonjwa wa kimawazo. Jambo la pili ni kukuwa na anga, kukuwa na ile hali ya kuweza kujitenga na watu. Hutaki kukaa sana na watu, hutaki kuona watu ambao unafikiria ni wao wanafaa kuwa wamechukua majukumu ya kutatua shida zako na hawajafanya hivyo. Kwa hivyo unajitenga. Jambo la tatu, ugonjwa ule wa kimawazo huwa unaelekeza mtu kusikia hataki kuona pengine mwanga, pengine giza, anaanza kuogopa, anasikia huzuni mingi, anaanza kulia peke yake. All right, 18 minutes into the broadcast, time for us to take our first break right here on Prime News at 9. Don't go too far, we are back with much more. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk,
Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Ujambo mtazamaji wangu, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tuni yako, Our God is Able, dial *811 *5326621#. Kumbuka, Our God is Able. Barikiwa sana. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, many thanks for staying with us. Welcome back. You're watching Prime News at 9. Now, in a move to boost prison reforms in the country, the Welfare Department and the Stanbic Foundation has donated 20 PCs to aid prisoners in accessing internet and also aid them in learning and accessing information. Education is thus one of the key aspects of the rehabilitative role in which prisoners can engage while in prison. It is not just a means of keeping the prisoner occupied, but has the capacity to form a stepping stone towards prisoners' inclusion into society. By providing positive learning environments, prisons can also support the inmates to make good use of their sentence, to address gaps in their learning skills, and also to improve employability and to change their personal attitudes and perceptions in society. Chief Administrative Secretary, Ministry of Interior and Coordination of National Government, Madam Winnie Guchu, accompanied by Commissioner General of Prisons, Mr. Wycliffe Ongalo, Stanbic Bank Chief Executive, Mr. Charles Mudiwa, and the head of Stanbic Bank Foundation, Ms. Pauline Mbaya. Today,
held a press conference at the Kenya prison headquarters in Nairobi, reason being receiving of the donations given and health screening of the prison staff. There will be no need to renew every year the Microsoft license. Madam Winnie said, as a ministry, the main role is to contain and provide safe custody of the inmates, to rehabilitate and reform offenders, to administer justice, and protect children in the institution. The Department of Prisons really is mandated to contain and provide safe custody of inmates. Number 2 is to rehabilitation and reform of offenders, and then administer justice, and then we are also responsible for taking care of children or the youth in Boston institutions. Very critically, your contribution today is catering for the children who are accompanying their mothers of the age of 4 years and below. Adding that the contributions given will play a very big role in providing for those children, hence making their lives as comfortable as those living lives outside prison. She added that the contributions, which is 300,000, will buy mattresses for the kids. We are removing these children from sleeping on the floor, and we are taking them to sleeping on the bed and making sure that we make their life more comfortable, and as much as possible would like to make the life of children accompanying their parents to be as comfortable as children who are living ordinary lives outside prison. So we want to thank you for this contribution and to say that you have contributed immensely in our efforts as government to be able to provide humane treatment to our inmates. A total of 20 computers were also donated to the prison service and said will be used to facilitate e-learning to both prison staffs and inmates, and the training will be given. We did not have enough equipment and computers with cameras and speakers to be able to make sure that we hear these cases as quickly as we would like them heard. Your contribution of the 20 computers is going to go a long way in ensuring that our inmates in custody have their cases heard on a regular basis. We also appreciate that you're also providing these computers for learning. The last time we were, 2 weeks ago, we were in Kisumu prison. And in the women's prison, the women in particular asked that they would like to have computers so that they are able to learn, in preparing them to be able to be integrated back into society. Health screening was also done to the staffs, led by Madam Winnie. We do appreciate this effort from the population services to be able to take this opportunity to create awareness about cancer screening. And not only are they creating awareness, but they're also going to do the cancer screening physically for the rest of the day. With the health screening exercise together with the donations given, the inmates together with the staffs are to benefit immensely. Reporting from Mwangaza Prime News, Prison Headquarters, Nairobi County, Margaret Kamau. Now away from that, elderly persons, 100 in number from Bahati in Nakuru County, have had a reason to smile after a visitation by a non-governmental organization that took them through a beautification process. The group also had their hair and their nails done and later entertained a move aimed at relieving their stresses amid the COVID-19 pandemic. Joseph Karanja from the LSTL Foundation said the act is intended to bring them together, outing a smile on their faces after long periods of staying at home unattended to. He also added that men had been forgotten by society and the government, adding that mostly women get recognized when it comes to matters empowerment and sensitization, leaving the men out. 100 elderlies from Bahati, Nakuru County got a reason to smile after being treated to a beautification process by a local non-governmental organization, a move that was aimed at relieving their stress. Ninafurahia sana siku ya leo kwa kuona mambo mpya katika maisha yangu. Nimetengenezwa nywele, nimetengenezwa kusa
Nimefurahi sana. Ninasikia vizuri sana, ninafurahi sana. Mungu awabariki sana wenye walitayarisa hii maneno. Joseph Karanja from LSTL said mostly the elderly used to be brought together whenever there was a medical camp, saying it was impacting negatively on their lives. Jina yangu naitwa Joseph Karanja, na Joseph Karanja mimi ndio nili come up na hii mpango ya kuwaleta wazee karibu. Lengo letu hasa lilikuwa kuwaleta hawa wazee wenye umri wa miaka 70 kwenda juu, kuwaleta pamoja. Tumekuwa tukitembea kwa manyumba za hawa wazee, na tunakuta ya kwamba ama tunagundua ya kwamba hata wakati mwingine wako na stress, na kila wakati wanaitwa kwa sababu ya medical camp, wanaitwa kwa sababu ya zahanati tamba ama mambo ya ugonjwa. Lakini leo tukasema kama watu husema kicheko ni dawa, na sisi tukasema tutawapea dawa. Adding that the move had allowed the elderly to bond together and relive their good old days as they got braided and had their nails done. Kwa wazee mimi ninaona hasa wazee ambao wamekuja siku ya leo wakanyolewa nywele na wakapata hii furaha ambayo iko hapa, kwa sababu hata tukipata tumwaomba baraka, na baraka tunajua kwamba baraka hutafutwa. Na wakati tulikuwa tunawapakulia chakula, wale hata wazee wote kijumla wamekuwa na raha, wako na furaha, hata wewe mwenyewe unaona wako na raha. Reverend James Jogu said the elderly had been forgotten, saying it was a special event to keep them happy in their lives, adding that the elderly are not benefiting from the social program funds by the government, saying those in charge need to embrace transparency. Jina naitwa Reverend James Jogu. Kama wachungaji tumeanza kuona ya kwamba kuna wale wazee wamesahaulika, na tunapokuja kwao tunawasaidia katika ile hali wanasuguliwa miguu, wengine wanatengenezwa nywele, na wengine tunajua naishi katika kazi ya mashamba, wanafanya baka walisahau, lakini wakati tumewalete pamoja tumewasimamisha na wakafurahi sana. Kuna changamoto tumeona ya kwamba wazee wengi hawakubuki katika ile pesa ambayo serikali hupea wazee. Na kwa hivyo mimi nataka kuuliza wale ambao wamepewa majukumu na serikali, wale maminister CS, tafadhalini, wazazi wengi wanasema hawayuko kwa system. Wanjiru Karanja said she was elated with the exercise, saying the elderly had been left out in the new beauty technology. Whereas James Kariuki said even if he got the opportunity to get a haircut, he called on the government to support men's program in the society, saying it gives them hope for the future. Kwa majina yangu Liberata Wanjiru Karanja, ninafurahia sana siku ya leo wa kuona mambo mpya katika maisha yangu. Nimetengenezwa nywele, nimetengenezwa kusa, nimefurahi sana. Ninasikia vizuri sana. Nimenyolewa, nimekaa kama miezi 3 bila kunyolewa, lakini leo nimenyolewa. Nimewashukuru wenye kuandaa hii sherehe. Mwanaume amesahaulika kiserikali. Pongezi nyingi zinaenda kwa akina mama. Ningependa hata hizo pongezi zirudi kwa sababu mama akienda kosa nguvu pale anaita mzee. Moran Wanjiru, Mwangaza TV, Nakuru County. Oka. Right now, following the conclusion of the World Athletics Diamond League Series with the dramatic final in Zurich last week, attention now turns to the Continental Tour Gold Series, whose final stop for the 2021 will be this Saturday, September 18th. On the other side, Absa Kipkeino Classic in Nairobi says the second edition of the one-day meeting will be held at the iconic Moi International Sports Center right here in Kasarani, which is still a smoldering from the heat of the hugely successful World Under-20 Championships that
ran from August 17th to 22nd. At the launch of the event in Nairobi, Athletics Kenya announced that it has partnered with Absa Bank Kenya PLC as a title sponsor for the prestigious event, which has now attracted some of the world's top track and field stars. Absa is investing approximately 20 million Kenya shillings in partnership, which will go towards making the event successful. Arrangements for the second edition by Absa Kipkeino Classic are on the way, as the home stretch with the international athletes now already trickling into the country, led by the red-hot Olympic steeplechase champion, the Sofiane El Bakkali of Morocco, who has bravely elected to bring the steeplechase battle to his opponents right here in Kenya. El Bakkali lost in the Zurich final to Kenya's Olympic bronze medalist Benjamin Keegan, who also holds the world's fastest time in the season with the 8 up to 7:12, and will also be seeking to ramp the Olympic triumph in one of the Kenyans' backyard this weekend. Cabinet Secretary for Sports Ambassador Amina Mohammed said, "We had a successful first of the edition of the Kipkeino Classic last year, and we are really happy to run it for the second time, as this time round is going to boost the country's sports experience." She also said that she is also excited about a series of the events which will be running for a number of years, as this again comes as Kenya becomes among a biggest destination for the choice of the international sporting events, which will put Kenya on the map. We love the fact that sports gives us an opportunity to shine the spotlight on the prowess of our athletes and our talent. We've built a strong reputation globally as being the home of champions. And this Absa Kipkeino Tour gives us another opportunity to stamp our authority as the home of champions and showcase our growing capability to host major tournaments. For us as Absa, we're very passionate about sports, we're very connected as a truly African brand to our purpose, which is about bringing possibilities to life. We take great interest in sports because we understand the important role that it plays in the betterment of our society. We are very proud to be the title sponsors this year, sponsoring to the tune of about 20 million shillings to really help make the logistics that much more effective, and to share our experience and to support our athletes and the organizers to promote not just the competition, but to promote the country, to promote tourism, on the global stage. For us as a brand, we're proud to have been in this country, which we call home, for over a century. And we're continually keen on supporting not just athletes, but all the ecosystem around sports and athletics, so that it can thrive and it can grow in future. All right, and that story brings us to the end of Prime News at 9. Many thanks for watching and your valued company. I'm Sakwa. In sign language interpretation tonight has been Naomi Mathu. Good night.